sababu ya usemi wa mahaba hii siku. Let your Holy Spirit take charge. Wacha Roho wako Mtakatifu achukue usukani. Thank you, Jesus. Asante Yesu. Pray believing in Jesus' name. Naomba tukiamini kwa jina la Yesu. Amen. Just clap for Jesus. Yesu makofi. Loyalty is very important in our current society. Uaminifu ni jambo la busara na la muhimu sana katika mazingira ambayo tunaishi leo hii. Loyalty is important in our marriages. Uaminifu pia uko na muhimu katika ndoa zetu. Loyalty is important in our families. Uaminifu pia uko na muhimu katika familia zetu. Loyalty is important even in church. Uaminifu ni jambo la busara na ni muhimu hata hapa kanisani. To move this church to another level, we must have loyal people. Kupeleka hili kanisa katika upeo mwingine basi tunahitaji watu ambao ni waaminifu. Praise the name of the living God. Wanasifiwe. Tell your neighbor we need loyal people. Ambia jirani yako tunahitaji mtu mwaminifu. Amen. Becoming disloyal is a process. Kutokuwa mwaminifu ni hatua mwambatano. You will realize that disloyal doesn't just happen overnight. Utatambua kwamba kutokuwa mwaminifu haitendeki tu kwa usiku mmoja. Being disloyal is a process. Kutokuwa mwaminifu ni hatua mwambatano. And you will realize in the life of Christians, Na pia utatambua katika maisha yote ya Mkristo, there are people who turn disloyal without knowledge. kuna watu ambao wanabadilika na kutokuwa waaminifu pasipo kufahamu. Have you ever realized Je, umaitambua that people who are disrespectful, ya kwamba watu ambao hawana heshima, some of them are not aware that they are disrespectful? baadhi yao hawatambua kwamba hawana heshima kwa watu wengine. Praise the name of the living God. Jina la Bwana lisifiwe. Have you ever been pissed off by someone's character? Je, umewahi tumbukizwa ama ambukizwa na tabia mtu fulani? Udhiwa samahani. Have you ever been ashamed of someone's character? Je, umewahi aibika kwa sababu ya tabia mtu fulani? Why? Kwa nini? This person develops a character sometimes without his knowledge. Huyu mtu anakuwa na tabia fulani pasipo yeye mwenyewe kujitambua. And like the same process, Na kama zile hatua pia, a person being disloyal, it does not just happen in one day. mtu ambaye anakosa kuwa mwaminifu ni sio jambo ambalo linatendeka kwa siku moja tu pekee It yake. is something that happens in the long run. Ni kitu ambacho kinatendeka baada ya muda fulani. Now today, Sasa leo hii I'll be teaching you stages nitakuwa nikiwafundisha zile hatua of disloyalty. zile hatua za kutokuwa mwaminifu. How do I know that I'm becoming disloyal? Je, itakuwa vipi mimi kufahamu ya kwamba si mwaminifu? Or how do I know someone is becoming disloyal in the church? Au tutakuwa namna gani mtu amekosa kuwa mwaminifu hapo kanisani? Number one, Ya kwanza, when a person is beginning to be disloyal, wakati mtu anapoanza kutokuwa mwaminifu, he wants to be independent. anataka kujitegemea yeye. Independence is a process that comes slowly by slowly. Kujitegemea ni jambo ambalo linatukia baada ya muda fulani pole. The groups that have been created in church. The groups that have been created in church. Vile vikundi ambavyo vimejitengeneza katika kanisa. For example, Kwa mfano, praise and worship. kikundi cha sifa na ibada, Ushering team. kikundi cha shamazi, Media team. kikundi cha media, You will hear protocol team. kikundi ambacho kinasimamia utaratibu, Intercessory team. kikundi cha maombezi, Karibu ministries. ile kikundi cha ukarimu. Now when this person has already joined the group, Sasa wakati huyu mtu amekwisha jiingia katika kikundi fulani, when you want to know when someone is becoming or developing the spirit of independence, unapojifunza kuhusu mtu anapoanza kuwa na tabia ya kujitegemea, this person becomes, he becomes being, you know what? He becomes being distant. Yes. anaanza kuwa mbali, He becomes coming late. anaanza kuja kuchelewa, He begins changing the tone of talking. anaanza kuchunguza jinsi unavyotamka, He no longer respects the leadership of the group. hasa anakomba kuheshimu viongozi wa ushirika. He wants to go his own way. Anataka kuchukua njia yake peke yake. He believes that he's right. Anaamini kwamba ako sawa kila mara. He believes that his way is the best. Anafikiria kwamba njia yake ndio bora zaidi. Praise the name of the living God. Jina la Bwana lisifiwe. The organization can no longer control this kind of a person. Sasa miungano haiwezi kaelekeza mtu kama huyu. Are you developing such characters? Je, umeanza kuwa na tabia kama hiyo? Do you feel like you want to be alone? Je, unahisi kana kwamba unataka kuwa peke yako? Do you feel like that group, that cell? Je, unahisi kwamba hilo kanisa, huo ushirika, kile kikundi? Have you ever had someone saying that cell, that
that chairman. Je, maisikia mtu akisema kwamba ule ushirika, yule mwenyekiti, That person, huyo mtu, that leader, huyo kiongozi, that person is beginning to develop the spirit of independence. huyo mtu ameanza kuwa na roho ya kujitegemea. So this is a man, Huyu ni mtu that was trusted in the leadership of King David. alikuwa ametegemewa sana katika uongozi wa Daudi. This is a man that had close relationship with David. Huyu ni mtu ambaye alikuwa na uhusiano karibu pamoja na Daudi. Now this is what happened. Sasa hiki ndio kile kilifanyika. King David decided to make peace Alilazimia kwamba anataka kufanya amani with this man called who? na Abner. huyu mtu kwa jina Abneri. So this man was invited over, Kwa hivyo jamaa akaalikwa and the feast was made. na karama ilikuwa imeandaliwa. So when this feast was happening, Kwa hivyo wakati haya mambo ilikuwa inatendeka, Joab was not around. Yoabu hakuwepo. So when Joab came Kwa back, hivyo wakati Yoabu aliporudi, he was told akaambiwa Abner had just been here. Abneri amekuwa tu hapa. So Joab made a deal Kwa hivyo Yoabu akafanya jambo fulani with some of his guys, pamoja na marafiki zake, and they killed this man. basi wakamua huyu mtu. Praise the name of the living God. Bwana sifiwe. Now, Joab did not understand why David took the decision of making peace with Abner. Sasa Yoabu hakuelewa kwa nini Daudi alifanya uamuzi wa kufanya uhusiano, kuleta uhusiano pamoja na Abneri. There are some people in church, Kuna watu fulani kanisa, they will not understand why leadership has made a certain step. hawataelewa kwa nini uongozi wa kanisa umechukua hatua fulani. They will not understand why the same leader had to make that step. Hawataelewa kwa nini kiongozi wa ushirika amechukua huo uamuzi. They will not understand why certain decisions have been made in church. Hawataelewa kwa nini uamuzi fulani umefanya kanisani. But because they think they have some good ideas, Kwa sababu wanafikiria kwamba kuna mawazo ama maoni mazuri. they want to become independent. Wanataka kujitenga. They want to make their own decision. Uamuzi wao wenyewe. Praise the name of the living God. Bwana sifiwe. In ourselves, Katika ushirika zetu, there are lessons that we are given to teach. kuna mafundisho ambayo tunapewa kufundisha. Some of the same leaders want to teach their own thing. Na baadhi ya viongozi wa ushirika wanataka kufundisha mambo yao Because wenyewe. they think they have better doctrine. Kwa sababu wanafikiria kwamba kuna mafundisho bora kuliko wengine. Yet what has been set aside Hali kile ambacho kimewekwa kando is not being followed. haifuatiliwi. Praise the name of the living Bwana God. sifiwe. In every institution, Katika kila idara fulani, there are rules. katika kila taasisi kuna masharti, There are laws. kuna masheria pia, There is a guideline. kuna mwongozo fulani. Before something happens, Kabla kitu hakijakufanyika, you need to understand what steps do you need to take. unahitaji kuelewa kwamba je, hatua zipi ambazo unahitaji kuzifuata. This man decided to kill Abner Huyu jamaa aliazimia kumuua Abneri because he thought he was independent. kwa sababu alifikiria kwamba amejitenga na kwa peke yake. Independent people want to do what they want to do. Watu walijitenga, wanataka kufanya kila ambacho wanataka wao kufanya. But let me shock you. Wacha nikushangaze. Such people, even in the church, they don't leave the church. Sambulia watu kama hao hata kanisani hawaongozi They watu. will make you leave. Watakufanya wewe kuondoka. They will try to make you know reasons why you are not supposed to be in that church. Watakusababisha wewe kufahamu sababu ambazo zinakufanya wewe kutostahili kwa hapa They kanisani. will live with you. Wataondoka pamoja na wewe, alafu wanarudi baadaye. Confirm if you have come back. When I still. Amina. Now let's look at Matthew chapter 24 verse 10. Tuangalie kitabu cha Mathayo sura 24 mstari wa 10. The Bible says, Biblia inasema, and then Jesus said, and then shall many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another. What's another version? Mathayo sura 24 mstari wa 10. Ndipo wengi watakapojikwaa, nao watasalitiana na kuchukiana. Praise the name of the living God. Bwana sifiwe. The spirit of offense. Ile roho ya kutafutana makosa. You see, when a person becomes offended, wakati mtu anapojikwaa, it begins to develop the spirit of what separatism, or the spirit of being alone. anakuwa na roho ya kujiachanisha na wengine, roho ya kuwa peke yake. Develop the spirit of isolation. Ile roho ya kujiachanisha. Am I speaking to someone? Yanazungumza na mtu. Number one. Ya kwanza, I say that they develop the spirit of independence. nimesema kwamba wanakuwa na roho ya They kujitegemea. don't want to be in the groups. Wanajitenga, hawatakuwa katika vikundi. I was speaking to my leaders, the leaders, and every person who wants to be a leader in the future. Nazungumza na viongozi wa ushirika na yote ambaye anataka kuwa kiongozi katika maisha baadaye. Now, number two, Ya pili, these people become offended with small things. hao watu wanakuwa na tabia kujikwaza kwa mambo madogo madogo. They come to church, Wanakuja kanisani, they look around. wanaangalia kando kando. I'm a pastor. Why don't you open the door? Now you pass
And everything is bad. Kila kitu ni kibaya kwake. Hakuna fani ile kanisa. Ile kanisa. Mimi sipendi. Kuna maidoido. Mimi sipendi. When you decided not to serve. Oh, ulipoamua kwamba hutumiki. God raised 4 people more powerful than you are. Mungu alitoa watu wengine wanne zaidi yako. Do you know? Yawajua. When you decided that you will not sing. Ulipoamua kwamba hautaimba. Do you know that God raised greater singers when you refuse to sing? Je, utambua kwamba Mungu alinua waimbaji wengine wazuri kukuliko? Do you know? Yawajua. When you refuse to come and clean when you are an usher. Ulipokataa kwamba hakuji kupanguza hapo wakati ulikuwa shemasi. We have new ushers as we are talking. Kuna shemanzi wapi ninapozungumza? Amen. So you have to listen when you don't make God's work. Kwa hivyo kutopatikana kwako hakutaadhiri kazi ya Mungu. Let me tell you. Nikwambie, Whether you get annoyed ukasirike or be happy au furahi, it will never move God from being God to being a human being. hiyo haitamdunisha Mungu kutokuwa Mungu na sasa kuwa mwanadamu. I'm speaking to someone. Ninazungumza na mtu. When you know you are gifted, Unapojua kwamba uko na kipawa fulani, when you know that God has called you, ukijua kwamba Mungu amekuita wewe, don't do it as if you are doing it to a pastor. usifanye kana kwamba unamfanyia mchungaji. Pastor has no heaven. Mchungaji hana mbingu. Let me talk about passiveness before I talk about critical. Nizungumze juu ya ile ya Ushaikuwa baada ya kujatanisha. You have someone in church. Umekuwa na mtu kanisani. They have been serving. Amekuwa akitumika. They have been doing something in the house. Walikuwa wanafanya kitu kanisani. And they just decide to be there. Alafu anaamua kuwa tu. Ndio wanakaa. Anaamua kuwa tu. Anaamua tu. Mimi wakati nilikuwa pale. Mimi wakati nilikuwa naimba pale, nilikuwa nasikia. Ulikuwa unasikia? Mimi wakati nilikuwa ulikuwa naona But mimi nimeamua. lakini nimeamua Nataka kuangalia. Nimewaachia. So they sit down and they don't want to do anything in church. Kwa hivyo wanaketi kanisani hawataka kufanya Now, lolote. if you see such a person, Napoona msambulia mtu kama huyu, is developing a spirit of disloyalty. ameanza kuwa na tabia ya roho ya uasi ama kutokuwa mwaminifu. See, I'm going slowly, so that you can get the point. Hata pole pole ili unipate. Mpaka mtu alikuwa na hudumu kanisa na akae tu. Hata nasikia tunasema roho yako mbona sasa nakebea huyu. Ni wewe tu ndio unaongelea, aturudie. Nikukoke tu na utulie. Now number 4, critical stage. Now this person has developed a spirit of independence. Ndio. Amekuwa na roho ya kujitenga. Then he's been offended. Alafu amejikwaa. Then he has been passive. Alafu sasa ametoka. Now, let me explain it better. Nieleze They vizuri. want me to proceed. Let me not proceed until they get the point. This person tries to be independent. Huyu mtu kwanza anajitenga. They want to do things on their way. Anataka kufanya kitu kwa njia yake. Then they begin being offended with whatever that happens in church. Alafu anaanza kujikwaa kwa kila kitu ambacho kinafanyika kanisani. Then from nowhere they become passive. They don't want to do associate with anyone in church. Alafu muda mfupi hataka kuhusiana na watu wengine kanisani. Ushasikia mtu anakwambia hivyo? Si unamjua yule dada alikuwa anakwambia hivyo juzi? Mimi jana pale I will sit and go. Sitaki issues na mtu. Mimi nitaketi tu na kumaliza ibada na kwenda, sitaki maneno na watu. Let me see if I can get a scripture about that. Let's open Numbers chapter 12 verse 1. Miriam and Aaron began to talk against who? Moses, because of it. Hushai's wife. The Somali woman. Right there, they are very good. Very good. I'm not encouraging you to go there. I'm just saying they are beautiful. Okay? Has the Lord spoken only through Moses? Yeah, you can listen. You guys and pastor. How is God to say, yes, you will be doing pastor and work it out. Kwani Mungu anamwangalia vile vile. Hakuna mtu mwingine. Apostle yuko pale, Pastor Pascal yuko pale, Pastor Kaleba yuko pale. Kwani Mungu anaongelea watu huyu? It's a very critical state. Nina hatua yenye utata. I always tell people that your point of view depends on your viewpoint. Your point of view will always depend on how you look at it will determine how you serve, how you judge. Jinsi unavyoangalia vitu itajulisha jinsi utakavyoona vitu. The value of something will depend on the glasses you are using. Udhamani wa kitu fulani utategemea na zile glasi ambazo umevaa kwa macho. When I look at my wife, napomwangalia mke wangu, then I just see the color. Alafu naona tu rangi. You see,
That's what I've seen, right? Unajua mimi nimeona hiyo siku So sana. I will marry the what? The color. Kwa hivyo nitaoa nini? Rangi. And we will begin fighting in the house because the color is no longer what? Tutaanza kupigana kwa nyumba kwa sababu nini? Rangi sasa haifanyii kazi. Bwana Yesu asifiwe. When you look at a person, Na kumwangalia mtu, what do you see? je, unaona nini? What you see will determine your identity. Kile ambacho unaona ndio kitakupatia msingi You wa see, kama you mtu. see, you see, when you look at me as a man of God, Unaponiangalia mimi kama mtu wa Mungu, what I speak will affect you. kile ambacho nazungumza kitakuadhiri wewe. Am I speaking to someone? Nazungumza na mtu. When you look at me Unaponiangalia as a friend, kama rafiki, what I speak as a friend will affect you. kile ambacho nazungumza kama rafikio kitakuadhiri pia. When you look at me as a prophet of God, Unaponiangalia mimi kama nabii wa Mungu, what I will speak kile ambacho will nitanena affect you. kitakuadhiri wewe. And when you look at me as a casual person, Unaponiangalia mimi kama mtu wa kawaida, also you will be careful. hii itakuwa kawaida. Bwana Yesu asifiwe. You know, I was sharing with another man yesterday in the car. Nilikuwa nashiriki na mtu wa Mungu katika gari. And I was telling him, Nilikuwa namwambia, he began talking about shepherd Bushiri. You know Bushiri, right? Bushiri is a prophet. Bushiri ni nabii wa Mungu. So he was telling me how Bushiri affects his miracle. I don't discuss many of them. Huyo jamaa kana niambia kwamba jinsi Bushiri alikuwa anafanya miujiza bandia. Mimi nikamwambia hatujadili mambo ya utumishi wa Mungu. Look, it's between him and who? Ni katikati yake na nani? Na Mungu. The last point I want to talk as of today Kipengele ambacho ningependa kuzungumza cha mwisho leo hii is called the political state. inaitwa hatua ya kisiasa. Let's read 2 Samuel chapter 15 verse 3. Samueli wa pili 15 mstari wa 3. Now, there are more stages that we'll be talking about as time goes by, but for today let me speak about the last one. Kuna hatua nyingi za kuzungumzia lakini leo hii wacha tuzungumze hii ya mwisho. When a person becomes political, Wakati mtu anakuwa mtu wa kupingana ama mtu wa kisiasa, he tries to involve other people in his ideas. anajaribu kuingiza watu wengine katika mawazo yake. Now, the political state works this way. Sasa hatua au nafasi ya kisiasa huwa fanya hivi. I want to help you because we are sitting close to you, okay? Now, the first stage is what? Independence, right? Hatua ya kwanza kujitenga. I'm finishing up. Namaliza. I'm finishing. God bless you, sir, for coming. Now, this person has developed an independent spirit, okay? Huyu mtu amekuwa na roho ya kujitenga. He believes he can do things in his own way. Anaamini kwamba anafanya mambo kwa njia yake. Then, the next one, not faster. Let's do it ourselves. Then, after being more independent, what does he develop next? He begins what? Being offended. Anaanza kujikwaa. Then, after being offended, everything, what happens next? He decides to be passive, right? Anaamua kutulia. He doesn't want to shit with anyone. He Hata wants kuhusiana na watu wengine. to find it. Number 4. Ya nne, He decides to enter into critical state. anaamua kuingia katika hatua yenye utata. What happens in critical state? He finds faults and he magnifies them. Anapata makosa alafu anaizidisha. So this series is continuing. Mfululizo wa mafundisho unaendelea. And I want to come next Sunday. Nataka kuja kuja mapema. We'll be having a very great sermon from some. Tutakuwa na mtumishi wa Mungu mkubwa kutoka mahali fulani. Vanessa.